there will be consecutive translations, or I'll make pauses. Дали може да почнеме? Почитувани граѓани, представници на медиумите, следуваат изјавите на председателот на владата на Република Северна Македонија господинот Зоран Заев, австrijската министерка за Европа и Устав Каролина Edstadler и еврокомесарот за добрососедство и проширување Оливер Вархеј. Прв ќе ви се обрати председателот на владата на Република Северна Македонија господинот Зоран Заев. Dear citizens, dear representatives of the media, in the follow-up we will hear the statements of the President of the Government of the Republic of North Macedonia, Mr. Zoran Zaev, the Austrian Minister for Europe, as well as Constitution Caroline Edstadler, and the statement of the Euro Commissioner for Neighborhood and Enlargement, Mr. Olivera Varhejija. The first one to take the floor, I would like to invite the President of the Government, Mr. Zoran Zaev. Почитуван еврокомесар за соседска политика и проширување на Европската унија, господине Вархеј, почитувана министерка за Европа и Устав во Федералната влада на Австрија, мадам Каролине Edstadler, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Dear Euro Commissioner for Neighborhood Policy as well as Enlargement of the European Union, Mr. Varhejija, dear Minister for Europe and Constitution of the Federal Government of the Republic of Austria, Madam Caroline Edstadler, dear representatives of the media, dear citizens. Денеска на вакциналниот пункт во спортската сала Борис Трајковски сме заедно со еврокомесарот и со австријската министерка и имаме да соопштиме уште една добра вест поврзана со имунизацијата. Денеска пристигнаа првите количини од одобрените вкупно 119.213 дози Pfizer, кои Европската унија ги обезбедува како помош за Северна Македонија преку трилатералните договори во рамките на програмата Team Europe. Today, at the vaccination center at the sports hall Boris Trajkovski, we're together with the Euro Commissioner and with the Austrian Minister, and we have a very good news to share with you, which is related to the immunization, to the inoculation process. Today, we have the first quantities of the vaccines out of the approved total of 119,213 doses of Pfizer vaccines, which the European Union is providing as assistance intended for the Republic of North Macedonia through trilateral agreement in the framework of the Team Europe program. Преку оваа програма за поддршка во снабдувањето вакцини за Западен Балкан, што ја координира Австрија, пристигна првата испорака од 4.850 дози од вкупно 19.890, што се предвидени да бидат испорачени во месец мај. Дополнително денес добиваме и 4.850 дози набавени врз основа на директен договор склучен со овој производител, со Pfizer. Through this program of support for delivery of vaccines to the Western Balkan countries, which is coordinated by Austria, today we have the first delivery of 4,850 doses out of the total 19,890, which are envisaged to be delivered by the end of May. And in addition, today we got 4,850 doses procured based on the direct agreement which is concreted with the Pfizer producer. Со редовните месечни количини, вкупните 119.213 Pfizer вакцини од оваа програма ќе бидат целосно испорачени до крајот на август. Со овие вакцини, заедно со целата останата количина што веќе ја имаме во нашата земја, како и со сите останати и договорени да пристигнат во нашата земја во наредниот период, па се до крајот на годината, влегуваме, почнувајќи од денеска, во широка и обемна имунизација на севкупното население во земјата. With regular monthly quantities of the total 119,213 Pfizer vaccines of this program, which will be fully delivered by the end of August. With these vaccines, together with the other quantity which we have already delivered in our country, as well as with all the other agreed vaccines which are to arrive in our country in the forthcoming period,
by the end of this year, as of today, we're actually entering in a very wide as well as tremendous immunization of the whole population of our country. Очекувам вакцинирањето да тече без престан, обезбедени се ефикасни и безбедни сите граѓани. Пријавете се на vakcinacija.mk за да добиете термин за вакцинирање. На овој начин, со заинтересираност на населението, со обезбедени вакцини и со добро организиран систем на вакцинацијата, очекуваме да се промени целокупната слика на епидемијата во позитивна смисла и полека да влеземе во постигнување на колективен имунитет. I expect for the vaccination process to go smoothly without any cessation, because we have provided efficient as well as secure vaccines. And therefore, I would like to use this opportunity to appeal to all the citizens of our country. Please register yourselves on the website vakcinacija.mk so that you get an appointment for vaccination. In this way, by having an interest shown by our population, by having the vaccines in place and with a well-organized system of vaccination, we expect to change the whole picture of the epidemics in the positive sense and to slowly but surely start reaching a collective immunity. Се разбира, овие охрабрувачки процеси не треба да влијаат да попушти вниманието и предпазливоста. Паралелно со масовната вакцинација, да продолжиме со примена на мерките за лична заштита, се додека епидемиолозите и Институтот за јавно здравје не донесат други препораки. Владата и Министерството за здравство веќе го иницираа формирањето на дополнителни регионални вакцинални пунктови за масовна вакцинација против COVID-19 во Битола, Охрид, Штип, Кавадарци, Тетово и Куманово, а многу брзо такви пунктови ќе бидат отворени и во Велес и Прилеп. Of course, it goes without saying that these kind of encouraging processes, they don't mean that we should be less careful and less cautious. On the contrary, in parallel to the massive vaccination, we also must continue with the application of the measures for personal protection as long as the epidemiologists as well as the Public Health Institute do not say otherwise, do not reach other recommendations. Therefore, the government, as well as the Ministry of Healthcare, they have already initiated formation of additional regional vaccination centers for massive vaccination against COVID-19 in several towns of the country, such as in Bitola, Ohrid, Štip, Kavadarci, Tetovo, and Kumanovo. And very soon, similar vaccination centers will be opened in Veles and Prilep. Почитувани граѓани, зад нас останува периодот кога тешко се стигнуваше до вакцините, и сите показатели и динамиката на пристигање на вакцините во престојниот период најавуваат дека во тој поглед имаме сериозни промени на подобро. Сепак и во такви услови, солидарноста на Европската Унија за нејзините земји членки, како и за земјите кандидати за членство во Унијата, не изостана. Во тоа име, дозволете ми да ја изразам мојата благодарноста на владата и на граѓаните на нашата земја, до нашите денешни гости, еврокомесарот Вархеји и министерката за Европа и Устав на Австрија, Edstadler, кои несеобично се вложија солидарноста на земјите членки на Европската Унија да дојде до полн израз. Dear citizens, we are leaving behind the period when it was very difficult to come to vaccines. And already all indicators, as well as the dynamics of the vaccine delivery in the forthcoming period, they announced that in that context, we will have serious changes for the better. However, even under such circumstances, the solidarity of the European Union and of its member states and for the candidate countries for membership in the European Union has never been amiss. We have never lacked such a support.
In that name, allow me to express my personal gratitude, the gratitude of the government, as well as the gratitude of citizens of our country, to our today's guest, to the Euro Commissioner, Mr. Varhejija, and to Minister for Europe and Constitution of Austria, Ms. Edstadlera, who have unselfishly invested themselves so that the solidarity of the EU member states, as well as the solidarity of the EU, come to fore. Да подсетиме, 9 милиони евра од Европската Унија беа издвоени за асистенција на здравствениот сектор, со кои што се обезбедија 25 респиратори, преку 35.000 единици специјализирана медицинска опрема и над 1,6 милиони парчиња опрема за лична заштита. Од програмата на Европската Унија за отпор, од фондовите на Европската Унија беа издвоени 40 милиони евра за поддршка на повеќе од 2500 микро и мали компании, со што беа сочувани повеќе од 2100 работни места. 24 милиони евра пристигнаа за поддршка на програмите за економски раст и за намалување на младинската невработеност, за над 7000 млади луѓе на кои им беа понудени програми за преквалификација за да бидат конкурентни на пазарот на трудот во оваа време на пандемија. I would like to avail this opportunity to remind you that 9 million euros were earmarked by the European Union as assistance to the healthcare sector, with which more than 25 ventilators were provided, more than 35,000 of specialized medical equipment, as well as more than 1.6 million equipment for personal protection. From the program of the European Union, EU for Resilience, that is from the EU funds, 40 million euros were earmarked as support of more than 2,500 micro and small-sized companies. And by this, more than 2,100 jobs were kept. 24 million euros have arrived as support of the programs for economic growth, as well as for decrease of the youth unemployment for more than 7,000 younger people, to whom were offered programs for requalification for them to be competitive on the labor market in times of pandemic. Европската Унија обезбеди финансиска поддршка во висина од 160 милиони евра за макрофинансиска асистенција на буџетот, кои беа алоцирани во различни мерки од економските пакети за поддршка на стопанството, за справување со социјоекономските последици од пандемијата со COVID-19. Пандемијата не соочи со големи предизвици, но денес донесе и нешто позитивно. Начинот на справување со заразата покажа дека споделуваме иста политичка култура и пракси и го истакна и високото ниво на социјоекономската взаемна врска помеѓу Европската Унија и земјите од Западен Балкан, кои имаат силна и непоколеблива намера еден ден да бидат рамноправни членки на Европската Унија. The European Union has provided also financial assistance amounting to 160 million euros, micro-financial assistance for the budget of the country, which were allocated throughout the different measures, from the economic packages for support of the economy, for dealing with the socio-economic consequences caused by the COVID-19 pandemic. The pandemic has made us face major challenges, but it has also brought something positive. The ways of dealing with the contagion has showed that we share the same political culture and practice, and it has brought to the fore also the high level of socio-economic mutual link between the European Union and the countries from the Western Balkans, which have a strong and unwavering intention one day to be equal members of the European Union. Почитувани пријатели од Европската Унија, ви благодарам уште еднаш за поддршката и да продолжиме да се вложиме заедно уште посилно во идните заеднички иницијативи против глобалната пандемија. Благодарам. Dear friends from the European Union, I would like to thank you once again for this support, so that once again we invest ourselves even stronger in future common initiatives
against this global pandemic. Thank you. Благодарам председателе, почитувани. Сега ќе ви се обрати еврокомесарот за добрососедство и проширување, господинот Оливер Varhejija. Повелете. Thank you very much, dear citizens and representatives of the media. Thank you to the President of the Government. I would like to invite to take the floor the Euro Commissioner for Enlargement, Mr. Varhejija. The floor is yours. Thank you very much. Good afternoon. This is a good day for the Western Balkans, and this must be a wonderful day for North Macedonia. Finally, we've been able to deliver vaccines, and I see behind me that the campaign already started. This is something that has not been easy. This is something that we have been working on together with the tremendous help and stamina of the Austrian government, Chancellor Kurz, Carolina Edstadlera, but also Alex Schallenberg. We have been working a lot to make this happen and to show you that we care. And I want to underline this. We have been accompanying the Western Balkans and in it North Macedonia from the very beginning of this pandemic, and we will continue to do so. Now the crucial moment is to bring the vaccines, and we're doing it. And this is only the beginning. I do hope that we can accompany you also to end the vaccination campaign. Today, we are proud to announce that we are ready to bring almost 120,000 vaccines. 120,000 vaccines fully financed by the European Union. This is a gift for the nation of North Macedonia to get over the pandemic as fast as possible, because we are sharing the continent and we are not secure unless you are secure. And with this, I do hope that everybody will get to vaccinating quickly, and I do hope that with this, in the first 2 months already, your entire healthcare sector will be fully vaccinated. This will give resilience not only to the healthcare sector, but also to the society and the people of North Macedonia. Thank you. Добър ден. Навистина ми представува задоволство да бидам тука денеска. Ова е навистина многу добар ден за цел Западен Балкан, меѓутоа ова е прекрасен ден за Република Северна Македонија, затоа што ние како Европска Унија конечно успеавме да ги испорачаме првите вакцини. И веќе гледам зад мене, зад овие паравани, гледам дека кампањата на вакцинација веќе е отпочната. Морам да ви кажам дека ова не беше лесен процес. Сите ние се разбира дека многу напорно работевме се со цел да дојдеме до овој ден. Би сакал во оваа прилика да им се заблагодарам за огромната помош од страна на австрийската влада, од страна канцеларот Курт, исто така на министерката за Европа и Устав, господја Edstadler, како и на министерот, австрискиот министер за надворешни работи, господинот Schallenberg, кои што сите работеа напорно се со цел овој ден денеска да се случи. Сето ова всушност сакаме да ви покажеме дека ние можеме, дека ние се грижиме за вас, за граѓаните на Република Северна Македонија, и всушност тоа ми е поентата да повлечам дека ние се грижиме како Европска Унија. Се разбира дека ние како ЕУ сме покрај Западен Балкан, всушност покрај Република Северна Македонија од почетокот на самата пандемија, и ќе продолжиме да бидеме покрај вас, ќе продолжиме и со испорака и на другиот дел на вакцини. Да ви кажам дека ова е само почеток и ја се надевам дека еден ден процесот на вакцинација целосно ќе биде заокружен. Од другата страна, да кажам дека сега сум навистина горд дека денеска близу 120.000 вакцини кои што се одобрени за Република Северна Македонија ќе бидат испорачени до крајот, значи на месец август, и сите овие вакцини целосно се финансирани од Европската Унија. Ова е подарок за Република Северна Македонија, се со цел да може да ја преброди ова пандемија. Ова всушност го споделуваме со вашата земја,
се со цел, значи, да бидете и вие безбедни, затоа што ние не сме безбедни, се додека вие и сите ние не сме безбедни. Јас се надевам дека процесот на вакцинација ќе тече многу брзо и се надевам дека во текот на 2 месеци целиот здравствен, тоест медицинскиот персонал ќе може целосно да се вакцинира, за да се постигне поголема отпорност за целото општество, за целиот медицински персонал и се разбира за цела Република Северна Македонија. Ви благодарам. Благодарам. На крајот на денешната пресконференција ќе ви се обрати австриската министерка за Европа и Устав Каролина Edstadler. Now I would like to invite the Austrian Minister for Europe and Constitution, Ms. Caroline Edstadler. Dobro večer, dear Prime Minister, dear Commissioner, distinguished representatives of the media, ladies and gentlemen. No one is safe until everyone is safe. This pandemic caused enormous suffering all across Europe, and this pandemic